Hello everyone. I am Puneet Kumar DG, Assistant Professor, the Government First Grade College, Varanasagara. Hope you all know that I am discussing the subject financial markets and services in that module 1 financial markets. Today let us discuss the topic merits and demerits of primary market. Before starting the today's session, let us recap what we have discussed in our previous session. In our previous session, we have discussed about various instruments which are used in the primary market, majorly shares and debentures. We have discussed about various kinds of shares, that is equity shares, preference shares, warrants and depository receipts. Also, we have discussed about various kinds of debentures or bonds, that is secured and unsecured debentures, convertible and non-convertible debentures, secured premium notes, floating and zero coupon bonds, etc. These are the different kinds of the instruments which are used in the primary market to raise funds from the public. In the today's session, I am deliberating on the merits and demerits of the primary market. At the end of this session, you are able to narrate the various importance and as well as pitfalls of the primary market. Now let us discuss the merits of the primary market. First one, it is a platform to raise long-term funds for both new and existing companies. The new companies who wish to start their venture and existing companies who wish to expand, modernize and renovate their existing business can raise funds from the primary market. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. The second one, it is an avenue for investment for both small and large scale investors. In the case of primary market, both small scale investors like retail investors and also the large scale investors like institutional investors are having an opportunity for the investment. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. The third one is mobilization of savings or conversion of savings into an investment. Here, the people who are going to have an excess of disposable income, they are going to convert the savings into an investment, attractive investment or productive investment through by investing in the shares in primary market. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. The fourth one is channelizing funds towards the productive use. Here funds are mobilized or channelized towards an productive use by making an investment in the productive activity. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸನ್ನ, ಒಂದು ಹಣದ ಹರಿವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲಗಳ ಕಡೆಗೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Then next one is provide safety to investors through institutional governing. Since the primary market is under the purview of SEBI, Securities Exchange Board of India, the Securities Exchange Board of India is making an efforts to provide maximum protection to the investors' interest. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಬಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಬಿಯ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಸೆಬಿಯ ಒಂದು ಪರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಸೆಬಿ ತನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿರುತ್ತೆ. The next merit of the primary market is it provides return to investors in the form of dividend or interest and market appreciation. So here, by holding the securities from the primary market, investors are going to get two kinds of the returns. The one is dividend or dividend by holding the shares, or interest by holding the debentures. This is the financial benefit which the investor is going to get, and also he is going to get the market benefit if these securities are listed on the secondary market. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳು, ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗಳು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಣನ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. The next merit is rapid industrial growth, expansion and technological upgradation by providing the funds. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಈ ಹಣಕಾಸು ಒಂದು ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತವೆ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Next point is create large employment opportunities in the form of intermediaries. Primary market is going to create an large scale employment opportunities, especially in the form of intermediaries, and also indirectly by providing the funds to the industries, the employment opportunities will be created in the industries. Next, it reduces the over dependence on banks for debt funds. By providing an opportunity to raise the debt funds by issuing the debentures or bonds, it is going to reduce the over dependence on banks for to raise the debt funds. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದನೇ ಸಾಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಲಿ ಇವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. Then the last merit of the primary market is it results in economic development. Overall, by providing all these merits, it is going to result in the economic development of the country. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೀಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Now let us check the drawbacks or limitations of the primary market. The first one is only new securities are traded as no place for already issued securities. This is one of the drawback of the primary market, where only the new securities can be issued, but the already issued securities or already existing securities are not traded in the primary market. They are only traded in the secondary market. The second one is the lack of liquidity. Only savings are converted into investment, but investments cannot be liquidated in the primary market. Only you can buy the share in the primary market. You cannot sell back that share in the primary market, and you are going to get liquidity for that share only when it is listed in any other stock exchanges. Unless and until it is listed in any other stock exchanges, you cannot convert that share into a cash. So this is the major problem in the primary market. ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ample scope for attracting investors with misleading information during new issue. During the new issue, to attract the investors, the companies may provide wrong projections or wrong information regarding their venture. This is another biggest challenge in the case of primary market. We can remember the Satyam computer scam for this particular point. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂನ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ SEBI, ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ events are repeated in the stock market. Delay in allotment process of shares due to long procedure creates loss of interest among the small investors. To complete an issue process, a new issue process in the primary market may take the time duration of 1 to 3 months. This is a very long period for the small investors who cannot
wait patiently till the completion of that issue process, and they may take a deviation from that issue process. The next drawback is lack of post-issue seriousness about the performance of the company. SEBI will inquire about the past track record of the company, but it will not keep an eye about the further performance of the company. This is another drawback. SEBI ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರೈಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ primary market because of the various restrictions put forth by the SEBI, such as like 5 years track record is essential, minimum paid up capital is essential, and minimum investment by the promoters is essential. Like that, there are a lot of conditions are put forth by the SEBI for the purpose of protection of the investors. So in spite of in spite of these different conditions, many of the companies, new companies, will find it difficult to fulfill all these conditions, and they cannot enter into the ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೆಬಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Now let us summarize the whole session. The primary market is having both advantages and as well as the drawbacks. The primary market results in the economic development by providing the platform for raising funds, productive investment, industrial growth, and generating employment. And also, lack of liquidity, delay in allotment, misleading information, lack of post-issue seriousness, entry barriers, and volatility are the limitations of the primary market. These are the further reference for your additional reading. M.Y. Khan, Indian Financial System Theory and Practice, Tata McGraw-Hill Publications. E. Gordon and K. Natarajan, Financial Markets and Services, Himalaya Publications. Raman B.S., Financial Markets and Services, Chetana Bukos Publications. Thank you for watching. Please like and subscribe and comment with your suggestions. Thank you one and all.